Hola espero que todos estén muy bien. Si les gustó el video por favor no olviden dar like, compartir y suscribirse. Gracias, la ansiedad no aparece la nada. No es un accidente ni una mala suerte que te tocó vivir. En la mayoría de los casos es el resultado de pequeños hábitos diarios que, sin que te des cuenta, la alimentan poco a poco hasta convertirla en algo constante. Lo más curioso es que muchos de estos hábitos parecen normales, incluso responsables o inteligentes, pero en el fondo están programando tu mente para vivir en alerta permanente. Según el enfoque de Rafael Santandreu, uno de los mayores expertos en psicología cognitiva aplicada al bienestar emocional, la ansiedad no es tanto lo que te ocurre, sino como interpretas lo que te ocurre y, sobre todo lo que haces cada día con esas interpretaciones. Es decir, no es la situación, sino la relación que construyes con ella. Uno de los hábitos más dañinos, y al mismo tiempo más invisibles, es la tendencia a dramatizar constantemente la realidad. No se trata de que quieras hacerlo, sino de que tu mente ha aprendido a exagerar las consecuencias de casi todo. Un problema pequeño se convierte en algo enorme. Una incomodidad pasajera se interpreta como una señal de que algo va muy mal. Un pensamiento negativo se transforma en una especie de predicción del futuro. Por ejemplo, puedes sentir una ligeira aceleración en el corazón y automáticamente pensar que algo está mal contigo. Puedes cometer un pequeño error en el trabajo y empezar a imaginar que perderás todo. Puedes notar que alguien responde diferente a un mensaje y asumir que hay un problema grave en la relación. Este tipo de pensamiento no solo genera ansiedad, sino que la mantiene viva. El problema no es el pensamiento en sí, sino el hecho de que lo crees sin cuestionarlo. Tu mente lanza una idea y tú la tomas como una verdad absoluta. No hay filtro, no hay distancia, no hay análisis, solo reacción. Y cada vez que reaccionas así fortaleces ese patrón mental. Santandreu insiste en algo clave. Las personas con baja ansiedad no tienen menos problemas, tienen pensamientos más racionales. Han entrenado su mente para no caer en la trampa del dramatismo. No porque son más fuertes, sino porque han aprendido a interpretar la realidad de una manera diferente. Este hábito de dramatizar tiene otra consecuencia importante, te hace sentir frágil. Cuando constantemente percibes el mundo como peligroso o difícil, empiezas a creer que no tienes la capacidad de enfrentarlo. Y esa creencia es uno de los combustibles más potentes de la ansiedad. Otro hábito diario que alimenta la ansiedad es la necesidad excesiva de control. Intentas controlar lo que va a pasar, lo que otros piensan, como te vas a sentir, como deben salir las cosas. Y aunque suene lógico querer tener control sobre tu vida, la realidad es que la mayor parte de las cosas importantes no dependen completamente de ti. Intentas anticipar a todo, revisas mentalmente escenarios una y otra vez, buscas certezas donde no las hay, y cuando no las encuentras aparece la ansiedad, porque tu mente interpreta la incertidumbre como peligro. El problema es que cuanto más intentas controlar, más consciente te vuelves de lo poco que realmente puedes controlar, y eso genera aún más ansiedad. Es una trampa perfecta, cuanto más lo intentas peor te sientes. Además, este hábito suele venir acompañado de otro patrón muy común, la sobrepreparación mental. Pasas mucho tiempo pensando en qué pasaría si. Que pasaría si sale mal, si te equivocas, si algo no resulta como esperas. Este tipo de pensamiento no te prepara realmente, solo te agota emocionalmente. Tu cerebro no distingue bien entre lo que imaginas y lo que realmente ocurre. Así que cada escenario negativo que imaginas lo vive como si estuviera pasando. Por eso, terminas cansado, tenso y con la sensación de que algo malo está por venir, aunque en realidad no haya ocurrido nada. Santandreu propone algo que al principio puede parecer incómodo, pero es profundamente liberador, aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida. No como algo que hay que eliminar, sino como algo con lo que puedes convivir. Cuando dejas de luchar contra la incertidumbre, la ansiedad pierde gran parte de su fuerza. El tercer hábito, aunque menos evidente, es igual de poderoso, la autoexigencia extrema. Vivir con la sensación de que siempre debes hacerlo mejor, ser mejor, no fallar, no equivocarte. Este tipo de mentalidad crea una presión constante que tu mente interpreta como una amenaza.
No importa lo que logres siempre pers insufficient. Siempre hay algo que podrías haber hecho mejor. Siempre hay un estándar más alto. Y eso te mantiene en un estado de tensión continua. La autoexigencia suele disfrazarse de disciplina o ambición, pero cuando se vuelve extrema, deja de impulsar y empieza a dañarte. Porque convierte cada acción en una prueba, cada resultado en un juicio y cada error en una confirmación de que no eres suficiente. Esto genera un miedo constante al fracaso, y ese miedo alimenta directamente la ansiedad. No solo temes que algo salga mal, temes lo que eso diría sobre ti. Santandreu explica que una de las claves para reducir la ansiedad es adoptar una mentalidad más flexible, más amable contigo mismo. No se trata de dejar de esforzarte, sino de dejar de castigarte por no ser perfecto. Cuando reduces la autoexigencia ocurre algo interesante, tu rendimiento no empeora, mejora. Porque dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde la calma. Estos tres hábitos dramatizar, intentar controlarlo todo y exigir de manera extrema, no solo alimentan la ansiedad, la convierten en parte de tu rutina diaria. Lo haces sin darte cuenta en pequeños momentos, una y otra vez. Y lo más importante es esto, si son hábitos también se pueden cambiar. Pero no se cambian de golpe, no desaparecen de un día para otro, se transforman poco a poco con conciencia, con práctica y con una nueva forma de relacionarte contigo mismo. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo detectar estos hábitos en tu día a día, incluso cuando parecen invisibles, y qué hacer exactamente para empezar a romper ese ciclo sin sentirte abrumado. El problema de estos hábitos no es solo que existan, sino que operan de forma automática. No te das cuenta cuando empiezan. No hay una alarma que diga estás dramatizando, o estás intentando controlar demasiado. Simplemente ocurre y cuando te das cuenta, ya estás dentro del ciclo de la ansiedad. Por eso, el primer paso real no es cambiar el hábito, sino hacerlo visible. Porque no puedes modificar algo que no ves. Y aquí es donde muchas personas se frustran, intentan dejar de sentir ansiedad sin antes entender que la está generando en su día a día. Empieza por observar pequeños momentos. No necesitas analizar toda tu vida, solo situaciones concretas. Por ejemplo, cuando algo no sale como esperabas, que es lo primero que piensas, tu mente exagera las consecuencias, saltas rápidamente a lo peor posible, ese es el hábito de dramatizar en acción. O cuando tienes algo importante por delante, cuánto tiempo pasas dando vueltas, intentando prever cada detalle, cada posible error, sin incomodidad si no tienes todo bajo control, ahí está el segundo hábito funcionando. Y en tu diálogo interno como te hablas cuando cometes un error, duro contigo, sin que deberías haberlo hecho mejor sí o sí, te cuesta aceptar fallos pequeños, entonces estás frente al tercer hábito. La clave aquí no es juzgarte sino reconocer. Porque si te atacas por tener estos hábitos, solo estás añadiendo más presión y más ansiedad. Recuerda, no elegiste tener estos patrones, los aprendiste, y lo que se aprende se puede desaprender. Una vez que empiezas a detectarlos, ocurre algo importante, se crea un pequeño espacio entre tú y tu reacción. Ya no eres completamente automático. Y en ese espacio es donde empieza el cambio. Por ejemplo, imagina que notas que estás dramatizando. Antes, ese pensamiento te arrastraba sin que lo notaras. Ahora puedes verlo y decirte, estoy exagerando esto, ese simple reconocimiento ya reduce la intensidad. No necesitas eliminar el pensamiento, solo necesitas dejar de creerlo ciegamente. Con el control ocurre algo parecido. Cuando te sorprendes intentando prever todo, puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿esto realmente me ayuda o solo me está tensando más? La mayoría de las veces la respuesta es clara. Y con la autoexigencia el cambio empieza cuando te hablas de forma diferente.
en lugar de desert debería haberlo hecho perfecto, puedes empezar a decir, es suficiente, estoy aprendiendo. Puede parecer un cambio pequeño, pero tiene un impacto enorme en cómo se siente tu mente. Ahora bien hay algo que debes entender para no caer en otra trampa, no se trata de hacerlo perfecto, de hecho. Intentar aplicar estos cambios de forma perfecta sería otra forma de autoexigencia. Vas a seguir dramatizando a veces, vas a querer controlar cosas, vas a exigir más de la cuenta, eso no significa que estés fallando, significa que estás en proceso. El objetivo no es eliminar estos hábitos al 100%, sino reducir su frecuencia y su intensidad. Y eso se logra con repetición, no con perfección. Aquí es donde entra un concepto muy poderoso que Santandreu destaca mucho, la desdramatización consciente. Es una habilidad que puedes entrenar como un músculo. Consiste en aprender a ver las cosas de forma más realista, más ligeira, no ignorando los problemas sino colocándolos en su verdadera dimensión. Por ejemplo, cuando algo te salga mal en lugar de pensar esto es terrible, puedes entrenar para pensar, no me gusta pero no es el fin del mundo. Esa frase puede parecer simple pero rompe completamente el ciclo de la ansiedad. Porque la ansiedad necesita una narrativa de peligro. Si reduces esa narrativa, reduces la ansiedad. Con el control, la práctica consiste en soltar pequeñas cosas a propósito. No necesitas empezar con algo grande, puedes hacerlo en detalles del día a día. Dejar que algo no salga perfecto, no revisar algo 10 veces, no anticipar todas las respuestas en una conversación. Al principio genera incomodidad, sí, pero esa incomodidad es justamente el proceso de desaprender el hábito. Y con la autoexigencia el entrenamiento consiste en normalizar el error, no como algo negativo, sino como parte natural de cualquier proceso. Cada vez que fallas y no te castigas, estás debilitando ese patrón. Hay algo muy importante que ocurre cuando empiezas a aplicar estos cambios, tu ansiedad puede aumentar temporalmente, y esto confunde a muchas personas. Piensan que lo están haciendo mal. Pero en realidad, es todo lo contrario. Si siempre has evitado, controlado y exigido, tu mente está acostumbrada a eso. Cuando empiezas a actuar diferente, tu cerebro lo interpreta como algo nuevo, incluso como una posible amenaza. Por eso aparece más ansiedad al principio. Pero si mantienes la práctica, tu cerebro aprende algo nuevo. Que no pasa nada por no dramatizar, por no controlar todo, por no ser perfecto. Y poco a poco, la ansiedad pierde fuerza. Este proceso requiere paciencia, no es inmediato, pero es sólido, porque no estás atacando los síntomas, estás cambiando la base que los genera. Y eso es lo que realmente transforma tu relación con la ansiedad. En la siguiente parte, vamos a un paso más allá. Verás cómo aplicar todo esto en situaciones reales, en momentos concretos donde la ansiedad aparece con más fuerza. Y que hacer exactamente en esos instantes para no caer en los viejos patrones. La teoría es útil, pero la verdadera transformación ocurre cuando llevas estos cambios a tu vida diaria, en el momento exacto en que aparece la ansiedad. Porque puedes entender los hábitos que la alimentan, pero si no sabes cómo actuar en el instante de la emoción, los patrones viejos se activarán automáticamente. El primer paso es aprender a detener el piloto automático. Cuando sientes que tu corazón se acelera, que tu mente empieza a dramatizar o que surge la necesidad de controlar, no intentes bloquearlo ni luchar contra ello. Solo has una pausa consciente. Observa lo que sucede como si fueras un espectador de tu propia mente, sin juzgar, sin reaccionar inmediatamente. Esa pausa, aunque breve, genera un espacio donde puedes elegir tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. Durante esa pausa presta atención a tres cosas, lo que sientes en tu cuerpo, los pensamientos que surgen y la intensidad de la emoción. Nombrarlos ayuda a separar de ellos. Por ejemplo, puedes decir mentalmente,
Estoy sintiendo tensión en el pecho, estoy teniendo el pensamiento de que esto es un desastre o estoy experimentando miedo. Este simple acto de etiquetar permite que la ansiedad pierda parte de su poder, porque deja de ser un todo confuso y se convierte en algo concreto que puedes observar. Después de observar, el siguiente paso consiste en responder con intención. No se trata de eliminar la ansiedad ni de intentar suprimir los pensamientos, sino de actuar de manera diferente a lo que tu patrón habitual dictaría. Por ejemplo, si tu tendencia es dramatizar, puedes recordar a ti mismo que las cosas raramente son tan catastróficas como parecen. Si tu habito es controlar, puedes decidir soltar un detalle que normalmente supervisarías obsesivamente. Y si tu inclinación es la autoexigencia, puedes permitir un pensamiento más compasivo. Está bien, no necesito ser perfecto. Otra técnica poderosa es el enfoque en la respiración. No como un simple consejo de relajación, sino como una herramienta de anclaje en el presente. La ansiedad vive en la anticipación de un peligro que pudo no ocurrir, pero tu respiración siempre está en el ahora. Observar como entra y sale el aire de tus pulmones te devuelve la realidad inmediata, y reduce la influencia de los pensamientos catastróficos. Al combinar la observación consciente con la respiración, tu mente comienza a aprender que puede experimentar emociones intensas sin perder el control ni necesitar huir. Un error común es esperar que estos cambios son fáciles. La ansiedad está regada y tus hábitos mentales llevan años desarrollados. Por eso, al principio puede ser agitador y frustrante. Sentirás que cada pequeño intento requiere un esfuerzo enorme. Incluso puede parecer que no funciona. Pero cada paso consciente, cada etiquetado de emociones, cada intento de responder con intención fortalece el músculo de la resiliencia mental. Con el tiempo, esas pequeñas prácticas se convierten en hábitos nuevos, y la ansiedad pierde la intensidad que antes tenía. Además, es útil recordar que no todos los momentos son iguales. Hay situaciones donde la ansiedad será más fuerte y tu patrón habitual más intenso. Identificar estos puntos críticos te permite practicar estrategias de manera deliberada. Por ejemplo, reuniones sociales, presentaciones, tráfico, noticias o discusiones familiares suelen ser detonantes comunes. Puedes planificar cómo responderás conscientemente antes de que aparezca la ansiedad, de manera que cuando llegue el momento no estés reaccionando solo por impulso. El cambio también se fortalece con la práctica de la desdramatización durante el día a día. Cada vez que notes que tu mente exagera, haz un ejercicio de reencuadrar. Preguntate, ¿qué evidencia real tengo de que esto es tan grave como pienso? O ¿cómo lo vería alguien que no está dramatizando? Este tipo de cuestionamiento, aunque parezca pequeño, crea un patrón mental alternativo. Con el tiempo, tu cerebro aprende que no todos los pensamientos catastróficos son verdades absolutas, y la ansiedad se reduce de manera natural. La autoobservación constante puede ser agitadora si se hace de manera rígida. Por eso, es importante combinarla con autocompasión. Cada vez que notes que tu mente cae en hábitos antiguos, en lugar de castigar, reconoce que estás en un proceso de aprendizaje. Aceptar tus limitaciones temporales y tratar con amabilidad refuerza tu capacidad de enfrentar la ansiedad sin alimentarla. Esto es clave porque la autoexigencia excesiva es uno de los combustibles más potentes de la ansiedad crónica. Finalmente, integrar estos hábitos en tu vida requiere consistencia. No es suficiente practicar un día o una semana. La transformación profunda ocurre cuando conviertes la observación consciente, la desdramatización y la respuesta intencionada en parte de tu rutina diaria. Con cada pequeño paso, tu relación con la ansiedad cambia. Deja de ser algo que te domina y comienza a ser algo que puedes manejar con claridad y serenidad. Este proceso no solo reduce la ansiedad, sino que fortalece tu confianza interna, tu resiliencia y tu sensación de control sobre tu vida, sin necesidad de huir ni de evitar. Una vez que comienzas a aplicar estos principios en tu vida diaria, notarás que la ansiedad deja de ser un enemigo invisible y empieza a convertirse en un indicador útil. Cada vez que aparece, te está mostrando donde tu mente está atrapada en patrones antiguos, donde estás exagerando, controlando demasiado o exigiendo de manera extrema. En lugar de huir, puedes usar la ansiedad como una señal para practicar la observación consciente y la desdramatización. Esto transforma la experiencia.
de un tormento incontrolable a un entrenamiento constante de tu mente, una oportunidad para fortalecer tu resiliencia emocional. Un aspecto fundamental es aprender a aceptar la incomodidad sin resistir. La mayoría de las personas busca alivio inmediato, y cuando no lo encuentran la ansiedad se intensifica. Pero aceptar no significa resignarse ni gustar lo que sientes, significa reconocer la sensación sin añadir capas de juicio o miedo. Por ejemplo, puedes notar tensión. Pensamientos acelerados o malestar físico y simplemente pensar, esto está aquí, pero no necesito que desaparezca ahora mismo. Esa actitud reduce automáticamente la reacción emocional que normalmente alimenta la ansiedad. La práctica constante de esta aceptación crea un nuevo patrón en el cerebro. En lugar de asociar cada emoción incómoda con huida, tu mente empieza a aprender que puede tolerarla. Y cuanto más toleras la incomodidad sin reaccionar con miedo, menos energía necesita la ansiedad para mantenerse. Es un cambio sutil, casi imperceptible al principio, pero con el tiempo produce una reducción significativa de los ataques y la tensión constante. Otro elemento que fortalece este proceso es la atención plena. No se trata de meditar horas al día sino de incorporar momentos de presencia real en tu rutina. Puede ser mientras caminas, lavas los platos o te duchas. Observar el mundo tal como es, sin juzgar ni anticipar, enseña tu mente a vivir en el presente en lugar de anticipar catástrofes futuras. Esta práctica también disminuye la necesidad de controlar, porque te das cuenta de que la realidad no se desmorona si no anticipas cada detalle. Asimismo, es útil trabajar en tu diálogo interno. Muchas veces la ansiedad se alimenta de frases automáticas que no cuestionamos, como esto es terrible, no puedo manjar esto o debería estar mejor. Reemplazar esos pensamientos por alternativas más racionales y compasivas cambia la manera en que tu cerebro interpreta las situaciones. Por ejemplo, puedes decir, esto es incómodo pero puedo soportarlo, puedo enfrentar esto un paso a la vez o no necesito ser perfecto para avanzar. No es un truco mágico, es entrenamiento mental que, repetido miles de veces, produce un cambio profundo en cómo reaccionas ante la ansiedad. Además, es importante no subestimar la fuerza de los pequeños logros. Cada vez que eliges responder a la ansiedad conscientemente en lugar de huir, estás reforzando un nuevo hábito. No importa si el progreso parece mínimo. La suma de esas decisiones día tras día genera cambios duraderos. La ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, pero sí pierde intensidad y frecuencia cuando practicas con constancia. Por último, recuerda que la ansiedad no es un enemigo que eliminar, sino un compañero incómodo con el que puedes aprender a convivir. Cada vez que sientes tensión, pensamientos acelerados o miedo anticipatorio, tienes la oportunidad de practicar observación, desdramatización y aceptación. Al hacerlo no solo reduces la ansiedad, sino que desarrollas una confianza interna que antes parecía inalcanzable. Comienzas a entender que las emociones intensas no son peligrosas por sí mismas, solo lo son cuando les das poder a través de tus hábitos de huida, control o autoexigencia. Este enfoque transforma por completo la relación con la ansiedad. Dejas de verla como un enemigo que te domina y empiezas a verla como una señal, una oportunidad de entrenar tu mente, una forma de crecer emocionalmente. Y lo más importante, dejas de huir, que es lo que realmente perpetúa el ciclo. Cada práctica consciente, cada momento de aceptación y cada decisión de responder en lugar de reaccionar fortalece tu capacidad de vivir una vida más tranquila, plena y conectada contigo mismo. Cuando empiezas a poner en práctica estas ideas, es natural encontrar con resistencia interna. La mente ansiosa está acostumbrada a ser escuchada, a recibir tu atención inmediata cada vez que aparece un pensamiento catastrófico o una sensación incómoda. Por eso, al principio, cualquier intento de observar sin reaccionar puede sentirse extraño, incluso difícil. Pero esto es exactamente lo que indica que estás trabajando en la dirección correcta. La incomodidad que surge no es un signo de fracaso. Es la señal de que estás saliendo del piloto automático y fortaleciendo nuevos patrones. Un ejercicio muy útil consiste en registrar la ansiedad. Cuando sientes que surge, detente un momento y anótalo en un cuaderno mentalmente. Describe lo que estás sintiendo, los pensamientos que acompañan la emoción y la intensidad que percibes.
Est acto de poner palabras sobre la experiencia genera una distancia inmediata. Deja de ser un estado confuso, y pasa a ser algo que puedes analizar y manejar. Además, con el tiempo podrás ver patrons, que situaciones la disparan, que pensamientos se repiten y que momentos del día son más vulnerables. Esa información es oro para empezar a cambiar hábitos que la alimentan. Otro punto clave es la exposición gradual. Muchas personas hayan de lo que les causa ansiedad, y esto refusa los viejos hábitos. La exposición gradual consiste en enfrentar de manera controlada esas situaciones o emociones incómodas, comenzando con pasos pequeños. Por ejemplo, si tienes ansiedad social, puedes empezar saludando un conocido o participando en una conversación breve antes de exponer a situaciones más intensas. Cada paso que sin hur reduce la fuerza del patrón de ansiedad, porque tu cerebro aprende que no pasa nada terrible al enfrentar lo que temías. También es fundamental incorporar la autocompasión en cada paso del proceso. La ansiedad suele coexistir con un diálogo interno crítico que aumenta el malestar. Cada vez que te sorprendes juzgando o castigando por sentir ansiedad, has una pausa y recaída que es normal, que estás aprendiendo y que no eres débil por sentir estas emociones. Esta autocompasión no es indulgencia, es una estrategia poderosa para que tu cerebro deje de asociar emoción con amenaza, reduciendo así la intensidad de la ansiedad. La práctica diaria puede incluir también ejercicios de respiración y atención plena más formales. Por ejemplo, dedicar 5 o 10 minutos al día a observar tu respiración o realizar un escaneo corporal. Estas prácticas entrenan tu mente para permanecer en el presente, reducen la tendencia a anticipar catástrofes y fortalecen la capacidad de tolerar incomodidad sin reaccionar automáticamente. Al principio puede parecer que no tienen efecto inmediato, pero con la repetición diaria el impacto se acumula y se vuelve significativo. El cambio de hábitos también requiere revisar la forma en que interpretas tus pensamientos. La mente ansiosa tiene la tendencia a creer automáticamente todo lo que piensa. Aprender a cuestionar los pensamientos automáticos es esencial. Preguntar si son racionales, si hay evidencia real o si simplemente estás exagerando. Este ejercicio de cuestionamiento no elimina los pensamientos, pero reduce su poder. Con el tiempo, tu cerebro deja de reaccionar de manera automática a cada pensamiento negativo y aprende que no todas las emociones intensas requieren acción inmediata. Un aspecto adicional es cuidar tu estilo de vida. Aunque la ansiedad tiene raíces cognitivas y emocionales, factores como el sueño, la alimentación, la actividad física y la exposición a estímulos estresantes influyen directamente en su intensidad. Dormir lo suficiente, comer de manera equilibrada, mover diariamente y reducir el consumo de noticias o redes sociales puede amplificar significativamente los efectos de la práctica mental que hemos descrito. Es como preparar el terreno. Cuanto más saludable es tu cuerpo y tu entorno, más receptiva será tu mente a los cambios que estás entrenando. Por último, la paciencia es clave. La ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, se trata de un patrón que se ha reforzado durante años. Cada pequeño paso, cada práctica consciente y cada momento en que eliges observar en lugar de huir contribuyen a un cambio acumulativo. Es normal tener retrocesos, o días en los que la ansiedad parezca más intensa, pero no significa que estés fallando. Significa que estás en el camino de reprogramar tu mente. La constancia más que la perfección es lo que finalmente conduce a una vida con menos ansiedad y más libertad emocional. Para que estas estrategias tengan un impacto real, es importante ver cómo aplicarlas en situaciones concretas del día a día. La teoría por sí sola no cambia la ansiedad. Lo que transforma es la práctica constante y consciente en momentos reales. Imagina que te enfrentas a una reunión importante y sientes que tu corazón se acelera. Tus pensamientos se disparan y surge la necesidad de controlarlo todo. En lugar de ir mentalmente hacia un escenario catastrófico, puedes detenerte un segundo, respirar y observar lo que está ocurriendo. Nombres lo que sientes, tensión, miedo, presión. Luego recuerdas que estos pensamientos no son hechos, solo interpretaciones. Te dices a ti mismo que la incomodidad está bien y que puedes manejarla, incluso si es intensa. Esta pequeña pausa y reencuadrar modifica por completo tu reacción, evitando que la ansiedad se alimente de tu miedo. Otro ejemplo cotidiano es el conflicto interpersonal. Puedes tener una discusión con un amigo.
Un compañero de trabajo o un familiar y notar como los pensamientos empiezan a dramatizar la situación. Esto arruinará la relación, nunca me entenderán, siempre me pasa lo mismo. En lugar de gir emocionalmente o reaccionar impulsivamente, aplicas la observación consciente. Identificas tus pensamientos, reconoces tu ansiedad y eliges responder desde la calma. Talvez tomas un respiro, decides comunicar de manera clara o simplemente aceptas que no tienes control sobre las emociones de los demás. Al no reaccionar desde el miedo ni la autoexigencia, rompes el ciclo de la ansiedad y reduces la tensión interna. Incluso en situaciones más simples, como esperar un transporte o hacer fila en el supermercado, la ansiedad puede aparecer de manera inesperada. Quizá invade un pensamiento de impaciencia, miedo a perder tiempo o preocupación por llegar tarde. Aquí de nuevo la pasa consciente es la herramienta principal. Observas la sensación la nombres, recuerdas que es temporal y eliges centrarte en tu respiración o en los detalles del presente. Aunque la situación en sí no cambie, tu relación con el sí y eso reduce la ansiedad significativamente. En cuanto a los hábitos de dramatización, un ejercicio práctico es preguntarte constantemente, ¿qué evidencia real tengo de que esto es tan terrible como pienso? O si un amigo estuviera en mi situación, le diría que esto es un desastre absoluto. Este tipo de cuestionamiento externo genera distancia emocional y permite ver la situación con mayor claridad. No se trata de minimizar tus emociones, sino de equilibrar tu percepción para que deje de alimentar la ansiedad. Para el hábito del control, un ejercicio efectivo es identificar pequeñas decisiones que normalmente intentarías manejar al máximo y dejarlas fluir. Por ejemplo, si planeas un día de lado y cada paso depende de tu supervisión, elige conscientemente permitir que algo ocurra sin intervención directa. Puede ser dejar que alguien más elija un restaurante. Delegar unitario simplemente aceptar que algo se desarrollará sin tu control. Cada vez que haces esto, entrenas a tu mente para tolerar la incertidumbre y reducir la ansiedad asociada a la necesidad de controlar todo. Con la autoexigencia, un ejercicio clave es practicar el reconocimiento de logros y la autocompasión. Cada vez que completes una tarea, incluso imperfectamente, felicitate por el esfuerzo. Reconoce que hacer tu mejor esfuerzo es suficiente y que el error no define tu valor. Este simple acto rompe la narrativa de insuficiencia que mantiene la ansiedad activa. A medida que internalizas esta práctica, tu mente deja de reaccionar automáticamente con miedo al follow, y la ansiedad disminuye de manera natural. Es importante incorporar estos ejercicios en la rutina diaria, no solo cuando la ansiedad se vuelve intensa. La prevención es tan poderosa como la reacción consciente. Por ejemplo, dedicar unos minutos al día a la observación de tus pensamientos, practicar respiración consciente, etiquetar emociones o cuestionar pensamientos automáticos fortalece los nuevos hábitos antes de que la ansiedad aparezca. Esto crea una base sólida que te permite responder con calma cuando surgen situaciones más complejas. Con el tiempo, estos pasos se vuelven automáticos, lo que al principio requiere esfuerzo consciente se integra en tu forma de vivir. La ansiedad deja de dominar tus acciones y pensamientos, porque tu mente ha aprendido una nueva manera de relacionarse con la incomodidad, los pensamientos negativos y la incertidumbre. No desaparecer por completo porque la ansiedad es parte natural de la vida, pero su fuerza, frecuencia y impacto se reducen drásticamente. Este proceso también desarrolla algo adicional, resiliencia emocional. Aprender a enfrentar emociones incómodas, a cuestionar pensamientos exagerados y a aceptar la incertidumbre no solo disminuye la ansiedad, sino que fortalece tu capacidad para manejar cualquier desafío emocional o situación estresante en el futuro. Es un cambio profundo, que transforma la forma en que vives, trabajas y te relacionas con los demás, creando una vida más tranquila, equilibrada y consciente. Una de las claves para consolidar estos cambios es establecer rutinas diarias que refusen los nuevos hábitos y minimizan los antiguos. Por ejemplo, dedicar 5 o 10 minutos cada mañana a la práctica de la observación consciente prepara tu mente para el día. Puede sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y notar lo que sientes, sin intentar cambiarlo. Solo identificar emociones, tensiones físicas y pensamientos. Nombrarlos mentalmente genera distancia y enseña a tu cerebro que sentir ansiedad o malestar no es peligroso, sino simplemente información.
Esta práctica matutina aunque corta funciona como un entrenamiento mental. Cada día que lo haces, tu capacidad de tolerar emociones incómodas aumenta. Otro ejercicio útil consiste en el registro de pensamientos durante el día. Cada vez que notes que surge ansiedad, dramatización, necesidad de control o autoexigencia, anótalo rápidamente o hazlo mentalmente. Describe la situación, la emoción y los pensamientos que acompañan la experiencia. Luego preguntate, ¿esto es realmente tan grave? ¿O qué evidencia objetiva hay para esto? Este paso convierte la ansiedad en un fenómeno observable, no en un enemigo abrumador. Además, con el tiempo el registro te permite ver patrons, que situaciones disparan la ansiedad, que pensamientos se repiten y cómo respondes habitualmente. Esta información es valiosa porque te muestra exactamente qué hábitos necesitas trabajar. La exposición gradual es otra herramienta poderosa. Supongamos que tienes ansiedad social y tienes a evitar interacciones. En lugar de lanzarte directamente a un evento grande, comienza con pasos pequeños y manageables. Saluda a un vecino, participa en una breve conversación con un compañero de trabajo o haz un comentario en una reunión pequeña. Cada vez que logras enfrentar la situación sin huir, tu cerebro aprende que no pasa nada terrible, debilitando el patrón de ansiedad. Este proceso puede aplicarse a cualquier situación que genere miedo o tensión. Hablar en público, conducir, viajar solo o cualquier escenario donde la ansiedad normalmente te haga retroceder. Un componente que a menudo se pasa por alto es la respiración consciente durante el día. No se trata solo de relajarte, sino de entrenar tu mente para regresar al presente. Cada vez que notes que tu mente anticipa catástrofes o que los pensamientos se aceleran, toma un par de respiraciones profundas y conscientes. Observa cómo entra y sale el aire, cómo se expande y se contrae tu pecho y abdomen. Esta práctica, aunque breve, te ancla al momento presente y disminuye la intensidad de la ansiedad. Con la repetición, tu cerebro aprende que puedes sentir emociones intensas sin necesidad de entrar en pánico. La autocompasión es igualmente importante. Cada vez que notes que te castigas por sentir ansiedad, dramatizar o fallar, has una pausa y recordate que todos cometemos errores y que sentir ansiedad es normal. Puedes decir mentalmente, está bien sentir esto, estoy aprendiendo y creciendo. Este pequeño cambio en tu diálogo interno tiene un efecto enorme. Reduce la tensión que provoca la autoexigencia y permite que tu mente deje de alimentarse de miedo y crítica. Integrar estas prácticas en la rutina diaria también incluye cuidar hábitos físicos. Dormir lo suficiente, mantener una alimentación equilibrada, mover regularmente y reducir la exposición a estímulos estresantes, como noticias negativas o redes sociales intensas, potencia todos los efectos del trabajo mental. Un cuerpo descansado y saludable soporta mejor la incomodidad emocional, lo que hace que la ansiedad pierda fuerza y frecuencia. Además, es útil crear un plan de acción para momentos críticos. Por ejemplo, si sabes que cierta reunión o situación social dispara ansiedad, planifica cómo responderás conscientemente. Respira, observa la sensación, etiqueta tus pensamientos y elige actuar con intención en lugar de reaccionar automáticamente. Tener un plan reduce la sensación de peligro, disminuye la impulsividad y fortalece tu confianza para enfrentar situaciones difíciles sin huir. Finalmente, es esencial recordar que el cambio es gradual y acumulativo. No esperes que la ansiedad desaparezca de inmediato. Habrá días más difíciles, retrocesos y momentos en que los viejos hábitos resurgen. Esto es normal y no significa fracaso. Cada práctica consciente, cada pausa, cada reencuadre y cada momento de aceptación contribuye a un cambio profundo y duradero. La clave está en la constancia, no en la perfección. Con el tiempo, la ansiedad deja de controlar tu vida y se convierte en un indicador útil que te muestra donde puedes aplicar atención y cuidado consciente.